Коментувати, я бачу, вже можна. Маю сюди обрати. Так, Влад, yes, I provide share screen, yeah, окей. Так. Угу. Певний, що вже все бачите, правильно? Так. Угу. Тоді будемо стартувати. Наш проект називається сам Backpack, тобто Smart Accessory Management, і відповідно, що він себе представляє. Спершу, хто ним має користуватися, хто наша цільова аудиторія? Це як активні мандрівники, так студенти, школярі, підприємці, фактично всі, хто користується бодай колись рюкзаками і кому потрібні додаткові параметри зручності. Про які параметри саме? А що стосується підприємців, це організація ефективного управління, контроль вологості, захист крихких предметів, мобільність, комфорт, мандрівники, організація речей, безпечне перенесення, легкість, інтелектуальні функції, водонепроникність, організація речей для студентів, школярів, підсвітка, контроль ваги, що не менш важливо, ергономіка і міцність. Що стосується безпосередньо того, що ми даємо. Що це за прибор такий, сам бекпак? Він дає можливість рюкзаку, вже існуючому рюкзаку, тобто ви купуєте звичайний рюкзак, або він вже у вас є, і ви просто туди встановлюєте модуль, який ми вам пропонуємо. Він, в свою чергу, контролює вологість всередину вашого рюкзака, тобто якщо у вас розлилась вода всередині або потрапила зовні, всередині рюкзака присутня підсвітка, відповідно, рюкзак реагує, якщо його хтось відкрив, закрив, що допомагає регулювати захист, і контроль ваги. Рюкзак визначає, яка всередині нього є вага. Проте це не основні функції, які в ньому присутні. До них ми перейдемо далі. Наразі сам рюкзак, він розробляється, вже є дуже така достатньо суттєва частка розробленого проєкту. Він собі передбачає дві функції. Тобто це є і телефонний додаток, так і безпосередньо сам модуль до рюкзака. Що себе представляє телефонний додаток? Це є одною з основних функцій. В додатку для телефону, знову ж таки, ми там реєструємось, і в ньому у нас показуються всі функції. Це яка вага всередині рюкзака, це контроль підсвіткою, це, відповідно, реагування на відкриття-закриття рюкзака при потребі, і телефон створює аларм, тобто якщо у нас відбувається якесь там водопроливання або потрапляння води зовні, як я раніше згадував. Сам телефон має особливу функцію, вона називається розташування. Суть функції полягає в чому? Коли ми на телефоні відкриваємо цю функцію, телефон автоматично сканує, що це у нас за об'єкт, чи це ручка, чи це там зошит, чи це якийсь одяг і так далі, і визначає його габарити, тобто розміри загальні. Після того ви натискаєте розташувати, після того, як телефон це зісканував. Телефон вам презентує оптимальну відповідну схему того, як і що потрібно розташувати всередині рюкзака, аби це займало якомога менше місця. Також ви можете додати якомусь об'єкту, якщо телефон сам його не визначив, що це за об'єкт, що він, наприклад, крихкий. Відповідно, в такому разі алгоритм перебудує все таким чином, аби цей предмет був максимально захищений. Також можете вказати пріоритет предмета, що дозволить його розташувати якомога вище до лінії розкриття рюкзака. Що стосується каналів збутів, це як онлайн-магазини, так і партнери, тобто самі звичайні магазини, які продають подібні речі, як рюкзаки. Що стосується ключових ресурсів, тобто технічна експертиза, це знання, навички, дизайн, інновація, виробництво, постачання, тобто такого роду речі, відповідно, що стосується структури доходів, це буквально прямі продажі нашої технології і безпосередньо нашого продукту в якості модулів. І відповідно от, маркетинг та реклама. Що стосується ключових партнерів, знову ж таки, не обов'язково ми маємо це все покладати суто, так мовити, на свої плечі, тому що цей модуль дає можливість дуже легко співпрацювати вже існуючими розробниками рюкзаків, адже на їхній ринок ми не претендуємо, ми претендуємо його доповнити. Тобто ми можемо без проблем з ними співпрацювати і інтегровувати наші модулі в їхні рюкзаки. Проте, знову ж таки, що стосується маркетингу, це дослідження ринку, тобто вивчення сегменту цільової аудиторії, розробка унікального продукту, брендування і ідентифікація. Тобто
ці всі речі ми досліджували, продивлялися, наскільки взагалі реально і краще це все реалізувати. Наразі, знову ж таки, ми вже неодноразово розповідали про наш проект. Я сподіваюся, ви чуєте зараз якийсь звук. Повідомте, якщо чуєте чи не чуєте. Ні, не чую. Ага, тоді перепрошую, просто Zoom не передає звук. Загалом, ми вже давали неодноразово інтерв'ю про наш проект. Тобто, що він собою передбачає і так далі на різні телеканали. До речі, саме через різні місцеві ЗМІ ми якраз і поширювали інформацію про Sikorsky челендж, як і взагалі стартап-школа. Тобто ми це розповідали, поширювали інформацію про наш проєкт. Що стосується сьогоднішньої конкуренції, що взагалі є сьогодні поняття розумний рюкзак? Це просто рюкзак, у якого є вивід на живлення телефона. Це рюкзаки з вбудованим павербанком. І це рюкзаки, у яких просто є позаду панель світодіодна, куди можна вводити інформацію. На нашу думку, це не є практично. Тобто це вам не додає якихось реально практичних функцій, окрім як просто з рюкзака виведений порт на живлення від павербанка, який лежить всередині безпосередньо рюкзака. Наша команда – це я, Владислав Присяжний, як інженер-розробник, та Вадим Тоха в якості дизайнера. Відповідно, ми дивимося на це все таким чином, тобто, що від початку ми зможемо продавати до 200 штук, адже самі модулі, відповідно, робляться насправді не важко і легко інтегруються в існуючі рюкзаки. Про це ми вже згадували раніше. Що стосується самого додатку, відповідно, він буде встановлюватись безкоштовно на телефони типу iOS та Android в Play Market або App Store. Відповідно, після того, як ми його завантажили, ми сконекчуємось з нашим, відповідно, додатком до рюкзака. Тому ми віримо в те, що у нас все вдасться, і саме завдяки Sikorsky Challenge ми набуваємо ті знання, які нам потрібні для подальшої реалізації проекту, тобто саме його маркетингової частини та того, як правильно презентувати. Дякую. Влад, дякуємо теж. Ні, відкрий презентацію. Надам, зараз відкриємо. Пам-пам-пам. Відкрив. Пройдемо по ній. Іди до початку. Зараз. На початку. Ну, це просто назва, тобто. Да. Так, ну, first of all, very good design. Okay, and really it's looking good. So it looks like your partner did very good job in this time. Okay, so go next slide. Actually, here you're right. It can be used by different segments, okay, by different customers. But what I'm looking for, and I think it's very important, to find your first go-to-market segment, because and maybe you can say, look, Igor, we create some technology, and this technology can be acceptable or clickable also for the tourists and for the businessmen and for the students, and school students. But to promote this product and to start to advertise it, you will need the reference from your current, for the first users. And for example, if some students or school guys will use this product, it will not be like a reference for the businessmen. And if businessmen will use this product, it's not will be reference for the активні мандрівники, okay, for the active tourist. So it's very important, because it's very important for you to say, yes, it can be, it can be interesting, it can be promoting to all of the three segments, but I prefer that
you will mention it, but you will start with the first one where you think it will be easier and better from business point of view, point to enter to the market for you. Maybe you say, okay, we're going for the students, so we'll start for the students, and after that, maybe we will introduce like a business oriented model, and we will find good positioning of this model, and maybe it will cost more. Okay, maybe the price will be more because it's like you have different cars, so you have family cars and you have some exclusive cars. Exclusive cars cost more. So I think it's also in your case it's very important because what you actually provided as a good example for how you pack in the best way your backpack, but maybe it will be good for tourists. Maybe it's very important for them to put all of the things together in the best form to reduce the amount and maybe to keep more things inside. But I don't think the people like businessmen will that in this backpack they have maybe laptop and maybe several notes. It will be very important for them this feature. For example, I do some businesses and I have my backpack, but if you say Igor, start to use our application to just scan your notes and your laptop just to decide where you put in which form you will put it in the backpack. I say, come on, guys. What's important for me? This is the water. Or what's important for me that nobody will open it when when I leave it without some ice control. Maybe it's important for me that I'll have some additional charger in this backpack, and I will be able to connect my phone inside. So and this is what I actually try to say you, that different segments will have different problems, and if you will try to solve them simultaneously for all of them, it will not be very attractive for each of them. Ти розумієш? Так, я розумію. Тобто, я цілком згоден. Тобто, насправді, звісно, на всіх, так мовити, не розірвешся. Кожного є свої потреби, типу, так. Тобто, якщо ви носите, там, наприклад, в рюкзаку лише ноутбук та воду, то вам функція розташування предметів не стіль важлива. Це більше, тобто, ось цей слайд, він більше навіть не те, там, на кого ми, наприклад, розриваємось, так, наші, як я говорив раніше, цільова аудиторія і тому подібне, це якесь наше таке внутрішнє дослідження радше, тобто, кому реально це могло б знадобитись. Підприємцям, в першу чергу, це... Я згоден з вами, що це може бути, знадобиться великій кількості потенційних клієнтів. Але що я хотів сказати, що this you need to show the go-to-market strategy that you're going to start with this segment, okay? And you actually, for this segment, because you recognized very well the problems and needs, you're going to provide your first version of minimum sellable product, okay? Which will satisfy them in the best way, not in the halfway, in the best way. And once you will do that, you will be able to do that. It's mean after that, you will be already in the business. And in this case, it will be much more easier for you to go to the next segment by adding maybe additional functionality to your system, but you will be already in the business. Maybe for the active... Трішки вас не чути зараз моментами, я чув, там, пролагало.
Okay. So, okay, guys, wait a minute. I'll just connect cable to the internet because Wi-Fi sometimes has some problems. Okay, so one second. I think I'm have for Okay, I'm back. О, так, да, бо щось прервало. Я щось прервало з інтернетом, я підключився на кабель, переключив з Wi-Fi на кабель. Так, що я казав? Я казав так, що це дуже добра картина, але if you want, it's very important to show the go-to-market strategy if you choose one specific segment, and you will be able to show the advantage of your product for this segment against competitors. Because also, if you go into competitor sites, it's a good competitive analysis. But what I didn't like in your presentation, just saying this guy like nothing, and we will be much better. Okay, because actually they did each of them did their own like features, yes, or functionality that people like. For example, these guys with the image, so they will not go to the businessman and sure, maybe for activity мандрівники for tourists, but they'll go to the young students and school guys, which will be happy, to use something funny backpack. So you try to specify, your competitors from this perspective of you saying, okay, they have this and this functionality, but in our functionality maybe can be like different. And for example, we can our competitor advantage that we can use our system to integrate with different producer of backpacks. Okay, so try to show your advantage, not just saying, the competitors is nothing when we're much more better. Okay? Так, згоден. Ми більше, знову ж таки, будемо акцентуватися на тих самих, як на задньому фоні, активних мандрівників. Тобто, зрозуміло, що для них цей пристрій, він буде значно більш корисний, ніж для підприємців. Тобто, будемо більше акцентуватися на цьому, говорити конкретно про це, чим він може покращити їм життя. А там вже безпосередньо... Так, є ще, I think that maybe because you actually, your profile, for example, your profile and profile your founder, do you active tourist, you, or not? Mm-hmm. So it's also very important if if you are going to produce something that you will going to use, and sometimes it's will be much more reliable. So, and maybe in this case, your student, maybe the students and the школярі, and the school guys, maybe they can be your first entrance go-to-market strategy segment, because everybody, every student and every school guy today, they have, they have backpacks. You agree, yeah? Так, я повністю згоден. Yeah, and for example, if you can weight for example, where you can monitor the weight of the backpack, and one function, maybe this function and the function for the recognize if regarding the water, and only these two functionality, these features can be interesting, because for young children, for example, if they put much weight on the back, it can in some way to damage the
their back strength or something like this. So, and you can say, for example, that it was a recommendation from some orthopedics that it's not be over like a 3 kilo or 4 kilo. And how to manage it? You will not go into to check all of the time with the weight. But if we will have, for example, inside something that can provide the answer, and it's easy installed, and you have this kind of application, and in addition, it can also provide some additional functionality. So I think with this small feature, you will have already the value and will be able to go to the market. And this is huge market. Взагалі, типу, як на мене, це ми зараз, тобто з вами тут я вам презентую, показую, але як на мене, взагалі таку діаграму, звісно, некоректно вставляти цілому, тому що, тобто, кінцева презентація проекту, вона не буде в собі, звісно, бачати з таких речей, типу там підприємці, скільки відсотків, активні мандрівники і так далі. Тобто нам головна суть – це просто продемонструвати функціонал. А там безпосередньо, якщо підприємця це зацікавило, так, наприклад, те, що у нього може розлитись вода всередині, або потрапити дощ і залити його там той самий ноутбук, чи то школярів, у яких можуть бути проблеми зі спиною, відповідно, врахування, яка вага для них нормальна, а яка ні, або чи це активні мандрівники, які там сканують об'єкти, якомога швидше їх скласти, і скласти якомога правильніше, аби вони були не пошкоджені і займали якомога менше місця, вони якби вже визначають самі. Тому що ми як людина постійно перебуваємо в різних стадіях. То нам, припустимо, 18 років ми студент, потім ми активний мандрівник, а потім підприємець. Тобто цикл життя, він якби змінюється. І, звісно, тобто згодом в цьому плані. Ми будемо просто більше акцентуватися не на тому, тобто не показувати, що ми конкретно працюємо з активними мандрівниками. Але я не згоден. Тому що у цьому случаї ти йдеш в opposite direction. Ти say, okay, I'm going to produce some product, and who will want it, you will use it. But the problem is not produce the product. The problem is to bring to the market. І я розумію, тобто, що... And what actually I'm trying to say, to bring to the market, it's not easy way because it's costly way. Because you need to advertise yourself, you need to promote yourself and so on. It's going to cost the money. So if you'll try to provide a lot of functionality and different segments of your potential customers, you will need to catch them. You need to buy them their attention. So it will cost a lot. So I say, try to find something, sharp, with which you can go, to the business, and you provide small functionality, but it's very, important, and you can start the business. The next one you will add. If you'll try now, to build this product with the, 10 different functionalities, and maybe 3 for this, and 5 for this, and 3 for this. It's for you, first of all, you will spend a lot of time and money to create it first. And second one, you will not really know to whom to sell it. You will try to sell to businessmen, to active tourists, to students, to scholars, and you will not have reference. So this is why I say, look, try to see the specific segment. Finding this from 3-1 or 4-1, find 1, not 4. Find the needs and problems of this specific segment. Bring several features, but kill features, which will say everybody will need that. Go with these features. After that, add more, but not trying to build the whole product and saying, okay, we're so good, so businessmen will come, will buy. Active tourists will come. No, they will not come. You will need to pay a lot of money for advertisements that will come. But if businessmen will come and say, okay, but they just schoolgirls use it, that's not for me. So this is the point, and try to to analyze it and to from your idea to do the focus for one segment, for very specific number of features, and these features will be kill features that everybody will want it. Don't provide 10, provide 2 or 3, but 3 that everybody will want. After that, you can add additional one.
but start with something very focused. Okay? Угу. Я вибачаюсь, така мій коментар. Можливо, Владислав, ви б могли спробувати студентів ВНТУ створити, оскільки ви ж є студентом ВНТУ, створити в ВНТУ якби ком'юніті зацікавлених в вашому, і щоб вони, не знаю, почали його, можливо, спочатку ви певній кількості людей дасте там безкоштовно носити, да, щоб вони вам були як тестерами вашого, а й, можливо, серед цього ком'юніті на певний період. І, можливо, вам якби вам вдалося комусь зі студентів першими продати, або зрозуміти, що вам студенти з цього ком'юніті дали фідбек, що б вони хотіли, да, за що вони були готові заплатити гроші, якби цей бек мав, да, якби цей. І тобто почати от з такого от студентського ком'юніті, і, можливо, тоді ось цим першим сегментом вашим будуть студенти. І мені здається, що тоді взагалі цей слайд можна залишити, але, можливо, просто з якоїсь з цих його цю діаграму посунути і зробити як-то референс з неї, виділити якийсь сегмент і більш його ж... Тобто ця діаграма справа, а зліва референс з діаграми на конкретний сегмент. Можливо, така пропозиція. Я згоден. Це добра діаграма. Але I think that it will be much better that you will be in the focus, because once you'll be in the focus, you will see much more understandable problems and needs, and once you will understand more specific problems and needs, it will be much more easier for you to create specific, features, and these guys will be willing to pay for it. Once you will get that, you're in the business. Once you will say, we will create some product with a lot of features and everybody will like it, and just they will come and use for different, for different purposes. So in this case, it's like you continue to, to talk tell a story. It's not real business yet. Maybe yes, maybe not, I don't know. Ну, типу, я в цьому плані розумію, тобто, звісно, так і вбачалось, тобто, що в подальшому, знову ж таки, коли буде якась реалізована, припустимо, партія, давати відразу в тестування якісь знову ж таки, там, акцентних, ну, типу, наприклад, чи то студенти, чи то активні мандрівники, чи то підприємства, припустимо, я говорив, студенти. Додати студентам, далі фідбек, далі покращення зміна проекту. What the different? Different, you say, when it will be done, test part, we will be able to provide for this or for this or for this. It should be in a different direction. Before you will produce your first test part, portion, you should to know to whom you're going to produce it. For students or for active tourists or for businessmen. And if you will know for whom to produce, you will produce it that it will suit, your current target customers. And this is a different. Let's produce something general, and after that we will see and we'll provide to somebody. Let's understand who will be our first customers. Let's talk with him before that. Let's understand his needs. Let's do some, beta testing. And after we will pass this, this path with the several potential customers for a specific segment, we'll be ready to go to scale up and to provide more, more products to this segment and start to do business. So this is the point. Так, я вибачаюсь, я згадав так, Ігор, минулі роки наша стартап-школа починалася з того, що ви казали студентам зробити опитування, да, серед їхніх потенційних клієнтів. І, Владислав, вам варто, ось у вас є вже ідея цього проєкту, і є студенти ВНТУ, зробити серед якомога більшого числа опитування про цей продукт, да, тобто скласти, подумати питання, які цікавлять тебе для того, щоб зробити цю тестову партію,
і зробити це як соціальне опитування цих студентів. І коли ти побачиш результати його, то, можливо, ти зрозумієш, як як цей продукт має виглядати і яку цю партію треба випускати. Так. Дивіться, проводили тестування ще там рік тому, саме по цьому проекту. Тобто людей першочергово цікавило. Це були вже не студенти, не школярі, тобто це був звичайний середній клас, знову ж таки, вік орієнтований від 25 до 30 років. Просто люди, які працюють на різних роботах. Тобто вони не вчаться, вони не є підприємцями, тобто звичайні люди, які працюють на типовій там роботі якійсь. Відповідно, їх першочергово цікава функція – це там підсвітка всередині рюкзака і вимірювання ваги. Тобто, яка там всередині, тому що в там частки були проблеми зі спиною. Проте, тобто, ну, як на мене, знову ж таки, тут йде мова про те, що, звісно, там виділити якусь, знову ж таки, сферу, так, з ким саме працювати, на кого акцентувати, з чиї інтереси мене мають цікавити в першу чергу. Ну, проте, от я поки сижу, в мене постійно в голові крутиться, знову ж таки, думка, яка пов'язана з тим самим там телефоном. Так, ну, мені особисто зранку значно приємніше бити по будильнику, тому що не боюсь, якщо розіб'ю, придбаю новий, аніж бити по телефону, на якому будильник. Проте телефон підходить кожному з. Типу, якщо говорити з точки зору реалізаційної, то все одно, тобто реалізація вона буде в одному форматі, адже недоцільно робити кілька різних версій під там підприємців, активних медиків, студентів, тому що це вийде дорожче, навіть якщо там десь буде урізання функцій там чи там, аніж один уніфікований продукт. Тобто, ну, дивились з цієї точки зору. My suggestions, it's I don't remember if I tell you during our lections the essay from Paul Graham from Y Combinator. In the startup, do first things that don't scale. Okay? After that, you will scale them. Don't think now how to do the whole product, which will, answer for your questions for everybody, because you actually, you in your mind, you actually, trying to design the iPhone 11. You're not created 1.0 yet. And iPhone 1.0, they don't have 4G, they don't have store. The internet can be provided only by one internet service provider. They have, several bugs. They very limited edition. But now you can see, for example, 11 or 12 or 13, it's a great machine. But in the beginning, start, with something that you think that your potential customers in some segment, choose for some segment. I think, I think your, functionality like lighting inside and weight, it's enough to start. And maybe third one, it's like, the sensor for the water. It's like three very basic features. And start with this. You don't need more. Don't spend time now for trying to scan the pens and notes and trying to build the algorithm which will combine them in the best place. Don't spend the time for that. If you want to just train yourself how to build this algorithm, so it's okay, but it's not related for your business now. If you want to do business, do these three things, build it with your potential customers, start to sell, and after that to add additional features. Don't spend time. Don't try to build the whole product now. Build minimum sellable product. Not minimum available, minimum sellable product. If you will be able to do that, you will be in the business. If you will continue with all of these, big things, you will not be in the business. Okay?
Okay, I understand about what you talk. Я врахую це. Yes, Так, it's your business, it's your startup. It's I actually am talking you. I just trying to explain it for my 15 or maybe 20 years experience in different startups and different projects, and what actually I trying to help you, to find your go-to-market strategy, because it's very important. Я зрозумів вас, тобто в мене ніяких заперечень немає. Тобто я ж в першу чергу на стартап-школі, це знову ж таки врахувати всі ці фактори, аби мені, скажімо так, не робити зайвих кроків. Тобто якщо оптимальним рішенням справді є, там, наприклад, урізання функцій, так, зробити умовно там підсвітку, вимірювання ваги і кинути це на тест студентам. І відповідно, якщо це підходить їм, стартувати продажі по цій сфері, тобто для студентів і так далі. Якщо воно там буде, наприклад, переростати, якщо буде попит в оновленні функціоналу, відповідно, scalable, тобто розширюватись вже на іншу сферу, тобто там додати якусь додаткову функцію. After that, you will already, in the business. Because and I think, for example, this lighting, weight and maybe the water, the waters, it will be, in this case, it can be interesting for the students and for maybe for the business and maybe for the tourists, because it's just like basic. Once you will provide this basic, after that, for this, for this customer, for these segments, you will be able to do some kind of more advanced and more suited solution. But now I think these three will be very good to start. Окей? Так, в принципі, згодом просто опирався ще на те, що я коли аналізував, тобто, якісь схожі ідеї чи щось таке існувало в цілому, я знайшов один лише проект існує у світі. В Великобританії запустили якісь там чуваки ще далекому, щось у 16-му році. У них було схоже, це те, що є внутрішня підсвітка, але вони додали ще там, що в них є камера заднього виду, і дуже придурнувата система підключення до телефону. Тобто, грубо кажучи, ви вставляєте сім-карту в рюкзак, і він у вас постійно в роумінгу, і ви маєте ще постійно оплачувати йому роумінг. І через це проект провалився. Тобто, ви про нього навіть не чули і не знали, тому що він... But you can just specify, his competitors, your current competitors, or maybe your previous competitors, but just to describe. By the way, because I see the projects in different locations in different countries, in different places. So it's like, I have several projects with a backpack all of the time. Smart, don't smart, less smart, more smart, with with these pixels, and so on, so on, so on. So this is, this is a touchable device. It's a touchable thing that everybody just have. I'm here, have two, in my room. So, and I think a lot of people just, in their house have maybe 5 or 6 for family, for children, for you, for traveling, and for students. But by the way, one additional thing, actually, I can use, if you say, Igor, you can use our system when you're going to the meeting, to the office, but after that I don't know if how it was built, but if I can take it and put in other headbag and go for for the trip, for the hike, maybe it's also you sell one, but I can transfer it between different backpacks. Бо в нашому просто понятті було цей саме scalable, тобто, взагалі з перелічених функцій в рюкзаку є всього 4. Тобто вимірювання ваги, вологість, підсвітка і визначення об'єктів, які розташовуються всередину рюкзака. Але, наше поняття було початково scalable, тобто воно полягало в тому, що функція, тобто тут основна функція бачалась в рюкзаку, це саме розташування об'єктів всередині.
її можна переносити, якщо говорити прямо конкретно на активних мандрівників, це перекидувати вже більше на валізи. Тобто, коли ви збираєте валізи, і вам потрібно в кілька рівнів скласти ваші речі, і аби це все влізло. Тобто, Так. там хоп, скористались цим. Далі перекинути це все вже більше на холодильник, так? Тобто, в холодильник будувати функцію, яка буде також там оптимальне розміщення об'єктів з рахуванням того, що може стояти поруч з другом, що не може, і така вбудована пам'ять. Тобто, а коли ви поклали там і так далі. Але це вже scalable. Тобто, ну ми про це навіть зараз не Це не говорили, scalable, оскільки це вже- не є доцільним. Це вже не є доцільною, це вже другий продакт, і я вважаю, що вам не треба туди йти. Сконцентруйтеся на 3-4 функціях вашого цього девайсу, і це буде То ж достатньо. кажу, то і планували сконцентруватися на 4, тобто я ж вам перелічу, це вага, підсвітка, індикація, типу, чи там потрапила вода, чи не потрапила, і розташування. Тут всього 4 функції. Я б не трогав розташування. Тому що, якщо ви, от ще раз я кажу, якщо ви прийдете до мене і скажете, Ігор, light is important for you. Yes, it's important because sometimes I open it in, without light, so it's very important for me. One. Second, it's important the detection of water. Yes, it's important because sometimes it's happened already when the bottle was open and my passport was inside. It was not good situation. Third one, yes, sometimes I need to know what is the weight of my bag because sometimes I'm traveling, going to the flight, and I should to know what is the weight. But how to combine all of the things inside? Come on, we still have enough the possibility to understand how to put 3 or 4 or 5 things inside. Тоді оптимально просто передивитися цю штуку в плані того, що дивіться, просто тут особливість в тому, що вага, так? Вага, там те, що потрапляння води і так далі, вони все одно конектяться з телефоном, там все одно має бути додаток, де ви це все будете бачити. Тому що там, грубо кажучи, ліпити екран до кожного рюкзака, це вже зовсім інше, тобто воно зовсім не підходить. А просто в додатку може бути як платна версія, тобто додатка, бо це там вже не йде перебудова механізму рюкзака, так? Додаток – це абсолютно його окрема сфера. Платна версія. Цю платну версію треба розробляти. Цю платну версію треба робити. Тому я кажу, ви стартап, зробіть спочатку зробіть те, що ви можете продати, так? 3 функціонали, 3 functions. Did it, the 3, start to do the business. After that, add additional features, additional possibilities, you name it. But start for this one. Okay? Ну, я зрозумів. Я з вами погодився ще там хвилин 10 тому десь. Тобто в цій сфері, тобто все зрозуміло. Звісно, потрібно акцентуватися на якихось стартових функціях. I'm talking with Vlad, so detailed also because this was, recorded, and after that you will be able to understand what is the logic, behind this discussion. Because I strongly believe, I know that in other projects we will see maybe same, I'm not saying problem, but same point of view, which from my point of view should be changed to this one, more practical, more focused, more minimum sell product oriented, and so on. So this is why we'll try and in our first this Pітчінг just to communicate and just to provide this feedback. Okay, Vlad, thank you very much. Who's next? Я вибачаю, ще один коментар, Владислав Присяжний. Я вам розповів свій досвід на Polish Ukrainian Bridge, де організатори звели мене з моїм стартапом «Розумна система поливу» з інвестором з Польщі, і він мене не питав, чи я використовую AI, скільки в мене функцій поливу і так далі. Він мене спитав, покажи мені 10 користувачів, які купили твою систему. Я сказав, що в мене їх немає. І він мені сказав, продай 10 людям свою систему і повертайся до мене. Все, що він спитав, вся була розмова. Тому я думаю, що Ігор все правильно сказав. Тобто, бачите, може бути зупинка, от просто 10
користувачів, які куплять це. Minimum sellable product. Okay, guys. Thank you. Who's the next? Hi, I'm the next one. As I know, I didn't present it, my project before, but I want to do it right now. My presentation will be in English, but sometimes I will provide some comments in Ukrainian just because I'm not very proficient in English and it's easier to me. No Just problem, a Lisa. second. Okay. We'll find how to share my screen. Oh, yeah, okay. Share screen. Sure. Hope you see my screen. Yes. Yeah. Here is my business idea. This is meditation app. As for now, all of us are facing some issues with our mental health. As for me, maybe the main problems that I want to help with is reducing stress, because just all of us want to be calm and be cool. Our mission of our project and our small company of friends just to do meditation app that is dedicated to guiding individuals on their journey to inner peace and mindfulness. We want to provide a diverse range of guided meditation sessions, empowering users to reduce stress, cultivate self-awareness, and embrace a balanced and fulfilling life with happiness and positive events. Our vision of this app is described in previous point, but in this point we want to strive to make meditation accessible, enjoyable, and integrated into our daily life, just to help people to get meditation in every day, but not for that reason. When stress is coming over and person is just like so sad and doesn't know what to do. Our values of this project is to create a supportive and inclusive community who deliver content and experiences that are unique and rooted in mindfulness. We are committed to continuous improvement, empowering individuals to evolve and thrive on their path to well-being. As for now, I saw that there is a missing slide with our target audience, but here we can see problem of our target audience. First of it is difficulty in finding time for meditation. All of us are pretty busy person with our study, with our work, with our families, boyfriends, and maybe children. So there is pretty hard to find time just to spend, for example, 5 minutes with ourselves, just to keep calm, meditate, maybe to listen some relaxing music, and just to reduce our level of stress in evening. Another one problem is lack of guidance and support. Beginners often struggle with meditation techniques and maintaining consistency. I can explain my own experience with it. It was just boring for me. I couldn't sit, for example, for 5 minutes and just listen to relaxing music, because some of my thoughts were coming over and I was, oh, sorry, I need to do something more important than just to sit and think about my life. Another problem is stress management. Many people seek effective strategies to manage stress and in their lives. For example, there is some emotional balance and overall well-being, maybe offering some practical solution for those who are seeking relief from daily pressures. The last problem is limited access. Not everyone has access to local meditation centers or in-personal classes. And there is some more problems with limited access.
not all of us are pretty ready to share our problems with some other people. We want to do it on our own, and there is a problem because we don't want to share our personal data with problem, and there is so safe and personal information that we want to be sure that яка не потрапить зовні людям. Sorry for Ukrainian. Okay, no problem. And here is some solutions for these problems. For the first problem, difficulty in finding time for meditation, our app will provide a variety of session lengths ranging from quick 5-minute meditation to longer sessions, maybe for an hour. Now we are collecting data from active users of meditation app, maybe what benefits they find good and maybe what is unused for them. For next problem, lack of guidance and support, our app offers guided meditation session led by experienced teachers. There will be some mentors that you could connect with and ask for some advice, whatever you want. These sessions provide clear instructions, techniques, and support to help beginners develop their meditation practice. From my point of view, this is pretty important to implement because all of us start from some point, and all of us need some kind of support to be sure that we are getting good and do everything in the right way. As about third problem, stress and stress management, our app provides specialized meditation programs and techniques tailored to address stress and anxiety. As about the last problem, that was about limited access to meditation resources, users have unlimited access to the vast library of meditation resources, including various meditation styles, teachings, and techniques. There will be some music and some articles with good information how to meditate when it is your first meditation, and some techniques of meditation. For example, just some kind of yoga techniques and breath exercises. Our business model is next. Our company wants to earn money through various revenue streams. First, there is a free model where the app is available for free with basic features, but users can optimize for a premium subscription to address additional content and features. Users pay for the premium subscription or in-app purchases directly through the app, either via one-time payments or subscription plans. Our business partners for the meditation app, from my point of view, could include meditation teachers and experts who contribute content, wellness brands for partnership, and cross-promotion. Maybe some mental health organization for collaboration, but there is not 100% information. And another one, mindful app developers for joint initiatives. This is volunteer project. That's why we need some developers. As about marketing and sales, to find customers, we will employ. Irina, Yes. I'll just stop you. Okay, I understand. It's a lot of text. Okay, you nice English reading. Okay, but it's a lot of text, and actually you try to explain. You try to explain very widely, very similar way, very similar thing. Go back, for example. Yes. Okay. So business model, you don't need, to write all the sentences which you actually saying.
So the company earns money through various revenue streams. Okay, first, so now you get, okay, 3 model. Okay, now you have premium subscription and, you know, the monetization through the business partners like. So try to put bullets, not sentences. Okay. Okay, I understand more visual content to better getting users. Okay. Yeah. Now you are not going, you know, you are not explaining, let's say, rocket science. You know, the people quite understand what is this meditation, you know, and what is it. So only you maybe, you know, in the 3rd and 4th slide, you actually start. This is No. 4th. No, before. So what start for first one, and we'll go. Okay. Okay, meditation app. So you actually explain. We're going to create meditation app. Okay, next. Our mission. Our mission to create a meditation app because a meditation very important. It's like people already understood that you're going to do this meditation app, and then your mission, you just, you know, come back with the one more time about the meditation. 3rd. Next. This is the same as I understand, because some points of previous slide. Our vision, okay, meditation. So actually, we already understood that meditation is very important for you, and only in the 4th, go to the 4th. No, not the 1st, 4th. Oh, okay. Our values. Next. And only here you actually in the it's a 4th or 5th slide. Only here you start to, you know, to describe about the problem for potential customers. And before there's 4 slides, it just we are going to do meditation app because it's very important. We have a mission to do this meditation app, and a lot of time. Actually, here you know, by the regular pitch day, here it's your time is finished. Okay, you have like 3-4 minutes just, you know, to present your whole idea. So it should be much more short. Okay, in the you know, in your presentation it should be much more, you know, bullets, and also. Look, people, you know, you for example, problems in target audience, you explain the problems, and, you know, the people maybe, you know, they remember it's here. Go to the next slide. Solution. So now you explain solution in widely, you know, way, trying that people will try to remember what was in the previous, you know, in the previous slide. So actually, my suggestion, for example, go to the previous slide. Maybe the match, the problem here will be a solution. So I actually say, look, it's, you know, the you put, for example, this 4 problem, okay? Yes. You describe, for example, difficulty in finding time for meditation. Without this, you know, description of the world, you just say, okay, limited access, we don't have a good space, okay, lack of guidance and support, no good, you know, not good support, no good teacher, stress management, okay, we will need to find the, you know, actually we'll provide with the words what you would there, because what's happened once you provide this kind of application, for example, I read more faster than you know, to present. So actually, I already read, I have read all what I have on these slides, and I like sit, you know, 30 seconds and just listen how you continue to say what I already read. Okay. Okay. So if you want, the people will, you know, will listen to you, so you don't need to put this information on the slide. So maybe to put on shortly and just to describe. And I think here, for example, once you put shortly description of the problem, so maybe in the next slide, go to the next slide, you will be able to take this, you know, these figures from the previous one, okay, specifying the problem.
and under each of them to provide your solution. So from visualization point of view, it will be like, okay, I specified the problem 1, 2, 3, 4. People understood, and now in these slides you take these problems but put the solution under each of them. So in this case it will be much more, you know, from the visualization point of view, and also from the recognition for the people, they will be much more easier for them to, you know, to connect the solution with a specific problem. Okay. Okay, yeah. Go forward. Now there will be some more. Okay, business model we will understand, and you will update it. Next one. Marketing and sales. As here, as I understand, I need more visual content just to show people maybe some more slides, images, not text. When people will see that images, I could provide some explanation for it, but people will be able to visualize whatever they want from the app, and maybe it will be my goal to get their expectation and my point of view to be met. Yes, actually, you know, what you presented here, it's okay. You can say it's a, you know, it's a right content, but it should be like a bullets. Okay, so go to marketing and sales first to find. We will use digital advertising, content marketing, social media campaigns. Okay, and personal recommendation. Bullets. Okay, so the first to find. Pam pam pam. 4. Not, you know, the long sentences. To keep, pam pam pam, you know, to increase, boom boom boom. So in this case, and also, you know, you choose, for example, for this theme for the presentation. So in this case, it's like 1/3 of the area. It's used for, you know, for some image, but not really, you know, to provide some, you know, some useful information. Okay. So you can use this place to reorganize it, that it will be interesting and very good looking from one side. From other sides, you will shorter the sentences to provide these bullets, and in this case it will be much more better understandable, and the visualization will be much better. Okay. Okay, so next. Competition. Unnecessary using of space that could provide good information. Yes, and also competition, you know, competition, it should be some kind of table. In this table, you should to present, you know, competition, the application which already in the market, because you have this application, you know, it's not like you are going to. Maybe some benefits, problems of that application, what people find useful, and yes, advantage, disadvantage, and how is your advantage over them? What would be better? Maybe you say, look, guys, I'm going to do that in the Ukrainian market, and I want to do that in Ukrainian. So there is maybe some international application, but I will use in some specific for Ukraine. Maybe now, because of the situation in Ukraine, we will going to do this mediation app, which will have the people, you know, to over stress which they have because of the war. So you will try to find, because, you know, for example, medication application in Beverly Hills now, a medication application in Kiev, it's maybe it's different type of meditation. Yeah, it's the same the title, but it's a different situation for these people. And maybe and I think it's, you know, will be better for you. They will come and say, look, we will take this stressful situation which our country, you know, stay today, and we'll find something special or something suitable for this situation, not just one more mediation app.
And this is in your, competition analysis, will be able to show it. Okay. Okay, yes. Okay, next. Services, our prognosis, key indicators, and growth. As I understand, good one is key indicators because this is pretty easy to recognize, but here is too many text. Once more. Many text, yes, and it's look, we actually finished, this presentation already, okay? And I think it will be much better for for this. You in the beginning to say, look, we are going to do this meditation up. Good. We recognize that we have specific problems in Ukrainian society now because war. Two, we develop specific program for for these people which struggled from 1 to 3, 4, 5. Now, please see our first design for this application. You provide some, some mock-ups saying, look, here's the meditation. Here you can choose instructors. Here they have to remind you to do. Here, maybe listen some music. Okay, so you provide the visualization because actually you talk about the application and it's only the text. It's only the text. Okay. And services, I'm not really, recognize why you need this, with this slide. What is the services? So key indicators, it's something that you should to manage yourself, but it's not service. Growth, it's part of your go-to-market strategy, but it's not service. Prognosis, okay, you should, business model to prognose yourself, to do some prediction. But it's not services, so it's when I see this slide, I not really understand why it's here and about what. Okay. Okay. So next one. Yeah, next. My main problem, too many text. So here, actually, I wanted to see saying, okay, we have like 3 guys. One of them is psycholog, okay, one of them some instructor, and actually we have designer, and this designer will already create some mock-ups in Canva, and we can see some clickable, prototype, and actually we're ready to launch. Okay, and here is team. Yeah, you see, actually, only now in the Meet Our Team we see some visualization. It's a first, it's a first slide with visualization. Yeah. In the theme, in the topic where visualization should be in the second slide, because it's up, because it's about the meditation. It's something very touchable. It's something with very. It should be with the high GUI, graphic user interface, because it's something that should catch your, attention of your potential customers. Yeah. Okay. Thank you. Keep calm, be cool. Yeah, keep calm, be cool. Your meditation up. Everything is okay, but I think you should, to rebuild it, and I provided. Some inputs, and it's very, very, good idea. As Vladislav Kabachi, just wrote down. It's a great, and especially now, and I think you will be able to find, if you will find the specific, some specification on the current situation with the Ukrainian society, and you will be able to, to build something specific in your application. So it will be very good value. It will be very good value. This project will be, it will help us. This project will have opportunity, and will have also chance to, to grow. Yes, as for now, as for situation in Ukraine, behind the
where there is a lot of students, and as for now there is exam session, and students feel overstressed because they need to finish it, and there is one more target audience for this app, just to help students to reduce stress, and because stress is harmful for people. They are not thinking critically and just втрачають якби фокус. And they cannot think about any other things, just about stress and how to, and yes, we have a lot of stress, we need to deal with it. Just the mission of this app will to reduce that stress, because, but however, there are a lot of apps in Ukraine that are getting more and more popular within my community. But none of them are pretty popular. Some use one app, some use other app, just because they cannot find matching functional features in one app. Yeah, I understand it. And this is problem not only in Ukraine, so it's problem, in the whole world. You see millions of application, and one of them use, feature from here. It's not easy to find whole product match, Yes. where your products just go like this to your potential customers. So this is why I said it was very important, to understand your customer needs and problems before you're going to create your product. But I think in your case, it's a good, as I explained. And for example, the students, you say you have a double stress. It's not only stress for the exam, it's also the stress from the war. It's like a double stress. So you need double care about yourself. And maybe yes, and maybe in this case it will be something that you can bring as a value, and I think it's a great, for example, to start with the students, because it's you are from this community, so you will be able just to provide them, guys, you need double stress, you need to double care, and we can provide it for you, and we can help you for you. It's not only exam and the fun, it's exam and war. So in this case, it's much more harder to keep yourself in a good motion, and bad motion can bring to the stress and to other related illnesses. So it's not like, okay, I don't have good mode today, but it can bring to the illnesses. So it's like prevention care. And I think in this case, it can be very, very good done, because you start for the students, but people after that will be able to use it, in their work, because if they work and they need some relax and to be, in focus. So after meditation, they can get good focus. So, but from this is starting points, and I think it's a great starting points for you. It was better, it just was one stress without war on the exam, but if it's happened, so now you can just to leverage it for your solution, to bring in more like promoting in more, taking care more, and providing better value in current situation. Yes. Thank you. Okay, thank you. Okay, guys. So actually, what we did now, we took these two pictures, and you see, I tried to go deeply inside, deeply inside, to analyze it from different perspectives, also from visual flow of the idea. Okay, it's very important also, not only with visualization, it's also very important how we
analyze and from marketing perspective of view, okay, how we define this minimum sale product, how we define the first segments of potential customers, and so on. Okay, so let's do one more. Vladislav, I saw you just wrote me down that you will be able to do that, and I think we will finish after Vladislav, and to the next our meeting we will be able to repair, to upgrade what you actually did for today, and we'll be able to see the additional projects. Okay. Влад. Ну, я можу зараз, можу наступного разу, як скажете. Ну, давай прогонимо тебе час, побачимо, що в тебе є. Ну, я, мабуть, да, швиденько, просто хочеться почути такий десь зворотній зв'язок з приводу самої ідеї, тому що якби такої презентації, як то там у попередніх команд, як такої немає, але з чого я хочу почати? Тобто, я думаю, за хвилин 10-15 я вкладуся швиденько. Я хочу почати з... Так, зараз я переключаю, роблю презентацію. З чого я хочу почати? Почати з того, що ми приймали участь не минулого, а 2020 рік з командою. І у нас, скажімо, певні напрацювання були. І я хочу показати, на чому ми завершили, щоб, може, згадали ті, хто подивилися. Видно, да, видно? Екран. Так. Екран видно. Так, наша називалась стартап, ми дали, скажімо, назву Trust PeopleNet вже, і він будувався якраз як сервіс для об'єднання людей у спільноти та побудови довірливого комунікативного середовища для взаємодії між ними. І тоді нам був зворотній зв'язок, що все чудово, там для громад, для ОТГ дуже чудово, але це більше соціальний проєкт, який, ну, невідомо, як монетизується. В принципі, з чим я був якби згодний, і в принципі цікаво те, що в принципі цей проект з ковідом і з війною він ще став більш актуальний. Це показує, скажімо так, ці питання з гуманітарною допомогою, яка губиться, не доходить, або там йдуть якісь хабарі там відносно там якихось питань. Тобто є зараз ще більше криза довіри до влади, до певних людей і так далі. Але виходить, у нас було одне, скажімо так, більше подальших задач, це якраз створення платформи для того, де вона монетизувалася, це коли у нас починають взаємодіяти між собою вже створені спільноти, виробники і сам сервіс платформи. А ми в минулому якби збудували модель на основі, скажімо так, методології і певних рішень. Але було на виході що споживачі зможуть отримувати більш якісні послуги за рахунок рейтингу довіри та згодом економити на колективних замовленнях, тобто совмісні покупки. Да? І відповідно згодом якби час пройшов і змінилися трошки технології і, скажімо так, є час бажання і натхнення, і, скажімо так, час настав для цього. І ця тема знайшла продовження, скажімо так, з кінця попередньої. І темою, на яку сьогодні на цей стартап взяли в розробку, це спільні вірусні закупівлі, совмісні вірусні закупки. Це тема, яку взяли на цей рік. Дуже приємно, що, незважаючи на те, що у нас були минулого там 2020 році два, скажімо так, активних студенти, два викладача, там 3 викладача, ну, крім мене. В принципі, вся команда, крім того, що Олена виїхала, погодилась підтримати продовження, скажімо так, проєкту, принаймні на, скажімо так, використовуючи свої знання і мозок. Ось і долучилася до проєкту ще одна людина, активний студент, з яким теж зараз активно розробляємо проєкт.
Питання в тому, що у нас, скажімо так, ну, в мене особисто, як CEO, виникли в травень декілька, ну, скажімо так, не форс-мажорів, і форс-мажорів, але непередбачених, скажімо так, обставин, які дуже багато забрали часу і, скажімо так, ну, уваги, перш за все. Тому якби до презентації не підготувався так, як би там хотілося, але по всім, скажімо так, етапам, які мають бути, він пропрацьовувався ще до початку стартапу і зараз в процесі. Що я хочу зараз, скажімо, продемонструвати, щоб отримати зворотній зв'язок. Відкриваю презентацію. Так, де це у нас презентація? Не бачу, де загубив. Так, демонстрація, ось є демонстрація. І знову ж таки хочу якраз, ну, щоб нову там почав, щоб ми зрозуміли просто в чому відмінності. Я на базі старої презентації, там, де це доцільно, виділив моменти, які перетинаються, і щось прокоментую голосом. Тобто спільні вірусні закупівлі, виходить, в принципі, цільовий ринок. Це знову ж таки, якщо ми говоримо, ця проєкт планується вихід якби на світовий ринок, тому що досліджували також дану тему на світовому рівні, але Україна це вже якраз ті спільноти, які існують, ОТГ, територіальні громади, ОСББ, клуби по інтересам, підприємства, це є наша якби цільова аудиторія. І з першого, що ми будемо починати, це з спільних закупівель з виробниками місцевими, які надають можливість, скажімо так, логістики, їх цікавить, скажімо так, збільшення обсягу, аудиторія, тобто бренд, розповсюдження і так далі. І відповідно з ОСББ і спільнотами, які вже готові на спільних замовленнях економити гроші. А це 7, 10, інколи 12% для спільноти буде виходити економія з тим, що продукція відповідно якісна, тому що це ми плануємо якраз зараз відкатувати систему літом на закупівлях, які повторюються постійно. Тобто це не один раз там на рік купили, раз в 2 тижні, раз в місяць, тобто це більше стосується провізії, хоча і є варіанти до одягу зараз. Далі отримує проект розповсюдження і на послуги, і на більш широку сферу. Відповідно, так, стоп. Результати, відповідно, якщо у нас було, що люди мають авторитетів, яким довіряють, і готові, скажімо так, 60% довіряти людям, яких рекомендують знайомі, і не довіряють, в принципі, вже більшість соціальним мережам, фейкам, розводам і так далі, відповідно, у нас таке гарне виходить поле, коли є спільноти, які отримують, скажімо так, якісні послуги, економлять, і відповідно має піти вірусний ефект від ОСББ до ОСББ, від спільноти до спільноти, і відповідно люди, які приймають участь у закупівлях сумісних, вони можуть виступати, скажімо так, організаторами, менеджерами, організовувати інші спільноти, інші ОСББ, і ще на цьому заробляти також гроші, які передбачені в маржа між ціною виробництва, логістикою і кінцевою ціною. Ось, відповідно, передбачено. Наша мета в даному випадку – це розробка додатка платформи для створення міцних довірливих зв'язків між спільнотами і виробниками-постачальниками на взаємовигідних умовах. Відповідно, це і недовіра якби прибирається, тому що обката не спробували, далі тільки плюси, як і за якістю, за можливістю щось там, побажання якісь свої надати там по сервісах і так далі. Тобто живий зв'язок і, відповідно, економія коштів. Методологія, інструментарій – це те, що ми все організовуємо. Методологічні рішення – це з минулого. Ось ми маємо, по суті, те, що ми говорили, технологічне рішення, тобто це буде платформа, яка якраз формує ланцюги довіри. Далі буде реалізовано система, можливість пошуку
і спільнот, і певних вже готових закупівелей, тобто виходить і постачальників, і певних категорій товарів. Ну і система рекомендацій людей та спільнот, на які люди зможуть заробляти. Організована по, скажімо так, сучасним прогресивним технологіям. Також виходить система, якщо ми йшли там через систему спільнот, які там рекомендації пошуку, у нас вже будуть автоматично формуватися спільноти, скажімо так, ну, при поштовху матеріальної мотивації будуть створювати спільноти, які вже якби автоматично є, скажімо так, у методології одна баба казала. Тобто, ну, саме найкращим розповсюдженням ми знаємо це від людини до людини. Тільки воно у нас якби не монетизувалося. А тепер можливість завдяки цій платформі буде монетизувати рекомендації, тобто у людей буде мотивація розказати хорошу інформацію про хороший продукт комусь. Для того, щоб ще отримати там якусь копійку, коли буде прокачуватись через його мережу, а це все якби фіксується в базі даних, прокачуватись певний обсяг товару. Тобто, коли товар прокачується, відповідно заробляють всі. Виробник економить споживачі, заробляють менеджери, які формують мережі. Бізнес-модель – це до старого. Етапи. У нас була, наприклад, методологія була на першому етапі, яка відкатувалась ці роки особисто мною і тим, кому я рекомендував з ОСББ і ОТГ. І в результаті великий будинок, 5 під'їздів, 180 квартир, який не зміг 3 роки назад створити ОСББ, тому що одні під'їзди так, ну, когось хотять, когось не хотять, хтось хоче, не хоче. За 3 роки створено було за методологією ініціативну команду, юридичну, спілкування почалося. І на сьогодні на завершальній стадії створення ОСББ в цьому будинку, і весь будинок прохає, щоб ОСББ вже було створено, я був головою. Хоча я не дуже цього хочу, але досягнулося за рахунок методології цього порозуміння і єдності у, скажімо так, що треба створювати, рухатись далі. Далі у нас був етап якби через якусь сторонню платформу формувати воронку продажів, але сьогодні ми в проєкті йдемо зразу на створення власної платформи, яка буде надавати і монетизацію, і аутентифікацію, і рейтинг довіри, і різні метрики, які можна, скажімо так, проводити бізнес-аналітику. Ми будемо будуватися, вже, скажімо так, співпрацюємо, розробляємо. Я сподіваюся, що за місяць ми прототип надамо вже версію MCP, да? Тобто технології базуємось лише на Телеграмі, на технології Web 3.0 і на технологіях створення сайту Телеграма, які вони відкрили півроку назад. Ну, десь, може, трошки більше, вже 9 місяців. Відповідно, у нас вирішується питання з розробкою, непотрібністю додатку власного, непотрібністю навіть сайту, хоча він може бути. Все на Телеграмі, створюється і воронка, і гроші, і агрегатор, ну і все. Тому що Телеграм на сьогодні номер 1, всі канали, зручність і так далі. Ну, не буду на цьому зараз зупинятися. Відповідно, це до попереднього. Ось конкуренція. Ми, ну, те, що було попереднє, в принципі, світовий ринок за допомогою чата GPT трошки прозвонили, і є схожі речі, хоча вони там дуже важкі, там декілька, зараз не буду зупинятися, вони можуть бути як прототип використані, і ми бачимо, що вони, в принципі, мають якби розвиток, монетизацію, і особливо ті, що стартували останні роки. Вони вже більш такі, скажімо так, ну, мають таку десь, ChatGPT оцінив їхню там вартість. Відповідно, на просторі СНГ були подібні компанії, там, які там якісь знижки давали і так далі, але вони не є конкурентними, тому що вони в іншому взагалі просторі працювали. Ну, це попередні були. MCP це вже зараз не цікаво, це наша команда, у нас тут буде інша одна людина, але поки 6 людей, ну і все. В принципі, завершив. Ну, добре. I remember this project, okay? I remember it. And I think that very good direction. This is як ти кажеш, совмісні покупки, Сумісні закупівлі. Да.
совместные закупки. Да, совмісні закупки, сумісні закупівля. Я вважаю, що це дуже добрий півот, який може привести, he can take, to the good results, because I think today it's, and I see this is not only in Ukraine, I see it, around the world. People can just trying to count, their budget, and they'll trying to reduce the cost. That it's, it's Europe, and just I talked today in Israel, so the people understand that the current economical situation is not so good, and maybe, maybe it will be worse. And in this case, they try to reduce their cost, and they'll back to this kind of wholesales when different people just combine together, trying to, to purchase something to reducing price. I think it's great, but I think if you will combine the local communities, okay, local communities which actually trust each other, and you're not going to reproduce the Groupon, which actually went so globally, but you are going to be in the local communities, one, in local producers, two, and the third, I think if you will find right model for, I call it captain, somebody who is a trigger, somebody who organizes these local communities, because local communities, in some cases, like you say, okay, I went to this, to this 150 apartment building, and we talk with the people, and now they will be chairman of, of this organization. So it's for the local community, it's very important persons. It's not fully automated. So if you will find some way where the person, for example, for each community will have somebody who will be like a captain, for these communities, and these captains will be like a trusted guy, and this captain will help maybe to choose the best product, not not automatically, like Тетяна Іванівна пішла, вибрала найкращу моркву, найкраще щось, і вона like trusted. You have somebody who can take the responsibility and say, I'm going to choose it for my community. Саме так. Я просто говорю, ми починаємо якраз з локальних і громад, і вже, скажімо так, одне підприємство, воно в ручному режимі працює по цій схемі. Тобто я шукав, як це розробити, платформу, як моделі бізнесу, і запустив процес в ручному режимі, робить те, що має робити платформа, тільки це все зараз, в ручному, і розрахунки. То воно ще, Влад, це ще кращий підхід, коли ти instead of automatization of your process, you use something manual, because it's like I try to describe it all of the time. Do in the beginning the things that don't scale. Okay, don't trying to bring automation to the process which you are not built yet. As I described in Airbnb, the guys in the beginning, they have the service that sell only mattress, not rooms and not the apartments, and they do in their side, they can't accept payment by Visa, they can't show the location on the map, and they actually did this only for the expo. So they opened the service for several weeks. After that, they close and go to the next to the next location. So in this case,
because you have the groups in Telegram, because you have all, you know, the channels for communication, so, and you will find some positioning of this captain guy who will be trusted by community, but also who will be able to take some part of the, you know, of the organization work, and will be and will get some reward, will be rewarded by this work, okay? Because maybe some percentages of this deal, he will get some kind of like salary or something like this, you know, some rewards. But he or she will do this work for the community. So I think the community will be, you know, thankful, and this captain, he will be able to organize some relationship or some trusting between communities. So it's like to glue community, okay? So it's like to do that stronger and more trustable. And in that, they will have this economical, you know, benefits. We'll have these economical benefits. It's like three different features, you know, just will solve the solution. And in this case, I think it will be much more. So in the beginning, you know, you went from the let's build trust in community, and because we will build this trust in community, we will be able to bring more, you know, maybe more sales and the wholesales, and build some, you know, some business. And I think maybe now in your approach, let's do in a positive way. Let's build the community around, you know, some economical issue. But because this community will be built in local, so this local community we can start to build the trust relationship inside. But the first, it's economical, because they want to reduce the price, and they want to maybe to find the good products from the local producers. So in this case, it's like to develop local economic. But once you start to develop this local economic, it's good because it's, you know, you trust people, because it's quite small, you know, the number of people. It's not like thousands of people which not really know each other. It's local community. And provided to this local community, this kind of service will benefit local community, local producers, and you will be able to build this trust relationship between people. So it's win-win-win, as you specified, you know, in your slide. Дякую за зворотній зв'язок. Я зразу якби визнаю, що не такий, як проворний, як студенти. Я відсотків 90, мабуть, зрозумів, але ще переслухаю, щоб все зрозуміти. Може, хтось поможе тобі. Я спокійно потім розберу, да, швидкість. Виходить, що так, на цей об'єм, що якби ця економіка, локальна економіка, гроші, це якби перше таке те, що йде. А те, що ми хотіли перше минулого разу, воно виходить якби наслідком. Так, зараз... actually I try, you know, to convert it. And now in this case it will be much more reliable. Це можна зробити, для цього є потреба. Okay, but once you start to build this, you will have additional value. Will have additional value. Okay, and this is value. It's building trust relationship between communities. So this is like a big plus for economical activities. Так, дякую. Ну, на стадії зараз якраз опису бізнес-процесів для того, щоб зрозуміти, за скільки ми зможемо зробити МСП, тому що, в принципі, багато... Look, actually, you don't need the platform involved. So actually, as you said, we can do this manually. You can organize today the group for, you know, for some communities, and actually you will specify in this group some manager, and this manager will just call the local providers of, you know, maybe Вже є. Ми це все будемо класти на основу мінімальної цього МСП. Ми покладемо, у нас є виробники Вінницької області, які за цим, їх дуже це цікавить. Тобто, як це все робити? Of course, because, you know, for them it's just to increase their market.
but I think it's today it will be very nice project because you're going to support the local economy, and you going to build good trusted relationship in communities, and all of these things, as Irina said, because today people in the stress because of the war. So if you will be able to build some good relationship and trusted relationship with the people, they will help them to feel, more comfortable in this area. Because if you trust, your neighbors, so you feel better. So the stress level is reduced. So this is like win-win situation. So this is what I want to say. Ну, тут просто ще одна якесь може бути в попередньому. Наприклад, Україна, міжнародна світова кооперація, спілка кооперативна, вони були готові надати дуже великі гроші Україні на підтримку. Але знаючи, яка у нас корупція, вони нашій офіційній коопераційній спілці нічого не дали і сказали, що не дадуть. І, в принципі, якщо буде платформа така довіри, то вони можуть, просто я приймав участь в іншому такому стартапі, теж таке десь, можна сказати, всеукраїнському, який фінансувався, але там процеси трошки по-своєму йшли. То якби була така спільнота велика, то вони б виділяли б кошти на підтримку таких і підприємств, і спільнот без проблем. Тобто це так, це другий. Немає довіри до наших систем розподілення, навіть скажімо так. Окей, якщо у цій платформі you will create the small, the local groups, okay, small community groups, and actually it will be very understandable how to support them, maybe to bring some rewards for the producers, or for wholesalers, or for somebody who bring the products to these communities. So in this case, it's also a good platform to get some support, because you're not bring this money for for centralized, for example, for the government, who would need to bring to different direction, but you actually say in Vinnytsia we have like 10 producers which support their product to local communities, and because they support, and we want to support them, that they will maybe do better business, and we will need to support them because of hard situation. So maybe in this case, through this platform, they will just ask for some small amount of the money for support, and it will be directly transferred to these people without this middlemen, which actually decided to whom to transfer it and get some some money on the process. Thank you. Okay, guys, so thank you very much. It was amazing, interesting, and I will send the record of our meeting. So actually, I want that other who will not present it yet, as I said, just to go through this session, and will understand more my remarks of presented projects. Okay, who actually have presented? So please do upgrades. And we will meet next time. Until the next time, I hope we will have much better, pitch deck, taking in mind our discussion today in my notes. So, any questions? Ні, дякую вам за заняття, за все. Okay, guys. So have a peaceful evening, and we'll be in touch. Bye. Bye. Bye, thank you. Have a nice day.